Television, on Zuko on Channel 51, Starsat Channel 474, Star Times Channel 474, Topstar 474, Kriye 007, GoTV on Channel 807, Azam on Channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0. Ndi mawa wa lachinayi pa September 4 mchaka chimenechi cha 2025 ndipo iyi ndi program imene timasanthula zina mwa nkhani zimene zasindikizidwa m'manyuzipepa athu a mdziko muno. Mawa wa lero muli ndi ine Emmanuel Chiwocha komanso mzangayo Robert Edward. Mwadzuka bwanji? Ndi mawa wa pa 4 September ndipo iyi ndi program imene timasanthula zina mwa nkhani zimene zasindikizidwa m'manyuzipepa athu a mdziko muno. Mawa wa lero muli ndi ine Emmanuel Chiwocha komanso mzangayo Robert Edward. Ndipo tipitilire chifukwa tinayamba kale koma chifukwa cha nkhani ya zinthu zamangina izi. And we have the Daily Times and the national newspaper. I'll go straight to the national newspaper. Make query on connectivity security. Make system faces trial. Chakwera notes to right to vote elsewhere. Now, electoral stakeholders yesterday took Malawi Electoral Commission make to task to address security and on-off internet connectivity ahead of the September 16 general election. The sentiments were expressed at the Bingu International Convention Center, BICC Nilongo, where MEC Chairperson Anabe Ntalimanja made a bow at the final national elections consultative forum NECOF meeting to explain the commission's preparedness. But she steered a honest nest with mentions of internet connectivity that slowed the transmission of test results during simulation held at last month in 73 constituencies nationwide. During simulations held last month in 73, in response rather to the concerns, the High Court judge challenged internet providers, namely TNM PLC and Airtel Malawi PLC, to eliminate the internet challenges to facilitate smooth and secure electronic transfer of results from constituencies to the National Tally Center in Lilongwe. We need reliable internet to avoid the delays and hiccups caused by intermittent connectivity during the dry run, she said. MEC will use a hybrid system that will blend signed forms and electronic transactions to relay the results to the National Tally Center at BICC. But stakeholders demanded to know the steps MEC has taken
to close the connectivity gap exposed during the dry run. In his contribution, Senior Chief Tengane of Nsanje District said, what strategies have you put in place to close the internet gaps, considering that many areas, especially rural settings where most voters live, have no internet connectivity, and people still have to climb trees or anthills to access spills of phone signal? Chipping in, ICT Association of Malawi representative Andrew Kamwendo asked MEC to establish a backup and cybersecurity plan to avert disruptions caused by unstable network, hackers, and congestion, which could compromise the functioning of the elections management. Okay. Wow. Kani ndimene yoyo kuti kani ya internet. Kani ya internet. Yavuta kubwera zisankho ndipo Robert ndikakumbukira bwino ino mwezi watha ino simunapite ku BICC kumene amaiserera kapena ndikukumbukira. I think it was last week. It's not even kalikali. It was last week. It last week. Okay. It's just last week. It's not even kalikali odazini kuti ndikalikali. Just last bwanje. There was a dry run. Amaiserera. Yeah. Kuti my results azibwera motani. Now there is only one thing that I think MEC as an institution keeps on making as a mistake. It's not only this MEC, it's not only this commission. I think the previous, there is only one thing. I think people believe they are very brilliant. Okay? So much so that whatever they tell it's perfect. Kumeki antu amajira makani. I've never, like, since my interactions with my electoral commission, I think on a scale of 1 to 10, I think it's 1 only when MEC would concede. Could abobodi, I think sibali bwino tavomereza tichita chothekera kuti tikonze. MEC doesn't speak like that. These people, they always believe kuti zimene akupanga ndizabwino bwino. Ukuku kuna ali a certain commissioner ndai imene zinthu zimachitika dry run iyo ndamene machitika. There was a commissioner and someone from DPP, Markford Somanje, I mean I'm going to represent DPP because it was a gathering of my experts, ICT from different political parties, come also my representatives of my independent candidates. Yeah. Okay, amene akuti uyu adatuza kuti timadikira malizatsi ochokera kubalaka. I think kubalaka chithunzi fana ngasi chizipanga scan chithunzi cha malizatsi aja anthu akavota anthu azavota manyo kuwerenga za manyo manivesesa koma zimene zawerengedwa azondoti zasainidwa ndikuyikidwa pa khoma alese nkutani nkuona pa polling station paja pa polling center paja and they were sent electronically. Ndiye ndo koma chimene chijacho kuti chinyamuke chikafike ku BICC ndizochedwa asachichita scan ndi chimabwera ngati chithunzi chimozi tu kuti chichoke kumene koko chizafika ku BICC chidatenga 32 minutes. So the question was if one picture is taking 32 minutes on a dry run, what will happen? Siguroti ndilovuta licha. So the commission, the MEC commissioner said no, imene sivuto la machine ya. That's mathematics. Ati anthu amene amagwira ntchito kumeneko ndi amene adalakwitsa kalowetsedwe ka kupanga panchini ma details chifakarati chidatero. Okay, but this was what was happening at DPP, MCP, UTM, and kumeneko kwanali ndi monitors awo. So amafusa mwatumiza ndama yes we have sent. Okay, kunorusi chinafika. No, we have sent. Kunorusi chinafika mpaka na 30 minutes. You get? Yeah. So I have heard in the story the MEC chair saying or challenging TNM and the Airtel. Koma ngati tikudalira awa. Atende Airtel awa. Kuti pazisankhopa in terms of internet we are going to
I'm telling you, tsiku limene lijalo kumavuta. Abana, inu ndine takhalako tapitako ku BICC ukagwira ntchito. Yes. BICC ikangodzaza ndi graduation. Ikangodzaza ndi kuti mwadzadza mmene mujamu. Network imapenga kwambiri. Mujuje muchotolia muja. Imapenga network. And there is pamafunika pakhale a deliberate separate arrangement yoti mukhale ndi internet exclusive. Yes. Okay. Tima ife Luntha TV kuno there are some people amazapanga provide that internet. Yoti chimangokhala chingwe exclusive for us. Yes. Ndimo zoti we are able to broadcast. Koma kuti tigwirisa ntchito internet imene alesa kugwirisa ntchito abwana imapenga amene kwambiri. Makhala kuti either ya TNM or Airtel. Okay. This is true. So if you if we are not careful with this thing, akulu because zoti tsiku la chisankholi zinthu zativuta. I don't know ngati pali mgwirizano between MEC and Airtel and TNM. I don't know ngati anagwirizana na sainilana. Koma zimene amanena mfumu aworunda mfumu akuti kwathu kwauko amagwera mtengo kupita mmapiri wani amagwera pachulu kuti atapeze network sigino nolika kafoni kaujere kabwelese mabaa. We are not talking about internet here. We are talking only we are talking about making a phone call. Okay, so akuti kwauko now you will hear make is easy izofunika ma expert TNM yado. I'm sure awona kuti zikhale banje, but it's something that is the internet is tatenti zikozeni nsanga is even if it means TNM nda yado aina zoti akumane ndi ameki awafuse akulu do you have enough muscles kuti you are going to provide polling station kama polling malo ose amene kuena kuzikachokera zinthu kumene koko ndikubwera ku BICC malo ose do you have muscles kuti kumene kukakhala internet abana kunthalire kuja kutali. Okay, are you sure tizikanyamula ma results from there ndikwabweretsa kuno in good time? Okay, wina wake wayankhula mu story mukuti zinthu zikamachedwa zimapereka mpata kwa anthu ena amene amakhala amaganizo olakwika kuti ayambe kulowa ndikumatani mu system amati ma hackers hacking. Anthu amapanga hacking chinthu. Okay, that happens when there is delays. So pamene chinthu chikamachitika fast munthu amachita manyazo kuti chafika kale ndio alo achigwira pata chinthu choti chafika kale. So we need this to happen. Okay, matoni kumeki kutoni toni let's watch our tone. Okay, ichichi ndi chisankho choti anthu stakes are very high. I think we are safe to say stakes are very high. Number one. Number two, anthu amalawi it's their one chance after 5 years to show that they are bosses of this country, they are the owners of this country. So we don't need to mess up. I commend Meki Gudi, despite what but they still saw it important to bring REC pamods. Kudakula kuti ndikambiraneni. Ndipo chiso imechaka, that was a good move. Okay, because akanakhala ina kula abande tingubala lisanapo. Koma they brought each and every person mafumu ndani bwirani atolankhani ndani tiyeni tikhaleni pamodzi tikambirane kuti kodi takonzekera motani chisankho. I hope zimene anthu awauza amekiyo umene wanenera kuti zimene awauza kuti izi zikonzani. I hope akonza. If they don't do that, zinthu zimavuta zikapita ukoti kodi ukoti tumeki inapangidwa 40. I think these people, they should know that in that election case Make was voted. It's just that the wind of people was not focusing on the electoral body. It was focusing on what happened next. I mean, after the notification, so blah 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 blah. But there are instances in that judgment. I mean, Bungula Electoral Commission was voted. So
please, we don't want to go back there. I hope you have learned your lessons, but it was good to bring people together. That was a good move. I'm sure ma forums awapitirira. Yes. Communication kuti anthu abwere pamodzi kapena chani kumeke ndi amayisetsa. Kwambiri. Ngati udapanga subscribe kujeni kwambiri kujeni yawo ichi. Kwambiri email uma china chichonse amapereka. Koma nkhani ndiyo mukauzidwa kuti pangane chakoti simva chifukwa chani. So the big story Chakwera gives note to amended election law. President Chakwera has asserted to the Presidential, Parliamentary and Local Government Election Amendment Bill, which Parliament passed on August 5 this year. This is according to the statement signed by a press secretary, Anthony Kasonda, which stated that Chakwera exercised powers vested in him by Section 89 of the Constitution. The amendment allows polling staff, representative of candidates, and political parties and officers from security agencies to cast their votes at the polling station where they are deployed, even if they are not registered there. Yeah, President Bangasent ndori limenelo basi likhala ndithulamulo kuti no anthu azithamala izi zvirantauza kuti ngataro batane kuti mukagwire ntchito ku Luntha mukavhota maiko hayi ife anati shava arolankhani ma-observers ose anawashava kuti inu hayi mwina atiti zakavote mama kwambiri ati tizapite kaya ati kaya zizatani kaya yeah tizapite mama kwambiri so on and so forth koma no sukuti tizakavotera kumene tikagwirire ntchito amisa Human Rights Commission, they tried their part koma amegi awawa ananenetsa kuti iwo angofuna anthu awo so sadafuna kuti apangeso include anthu ena. It's a very unfortunate development. It's a very unfortunate development. Very soon, I don't think it's if it's not 2 days ago, Human Rights Commission anampempha president kuti bwanji musasainire lamuloli chifukwa likusiya anthu ena ake kunja, anthu amene wanso tsiku limene lolo azikagwira ntchito. Kodi taganizani kuti atolankhani onse angonena zoti basi aliyense akavote kaya kumene adalembetsa zizakhala bwanji? Because every person is going to go kumene analembetsera and then it's not going to work. So anyway, komabe zachitika, a president asainira, there is nothing that can be done at this stage. Mwina kutsogolo kuno, whenever the law is being reviewed, so on and so forth, mwina azati ganizira. Argument yawo ya megi nali yoti they cannot accommodate everybody. It's an election that need to be managed, and so management shall mean leaving other people behind, I guess. I think that because if everybody is coming in, it's a tall order. I don't know that capacity kubanga accommodate every person. But that statement came after a lot of suggestions. Suggestions okay. Yes. What do you have there? Paninkani imene mungoimva bwino Malawi kani. Court okays judicial review on make audit. The High Court of Malawi has granted petitioners their wish for a judicial review of the Malawi Electoral Commission make decision to reject request for an independent audit of the election management system. Delivering his ruling on the application, High Court Judge Chimbizani Kacheche yesterday set September 8 for the start of the judicial review proceedings ahead of the 16 September general elections. The judge also threw out application by make for the court to dismiss the petitioners, namely Democratic Progressive Party, UTM Party, former Lumpi East Legislator Kamlepo Kalua, Luntha Mambara, Bishop Chimwemwentua, Steve Chimwaza, and Jubek Monjeza. In a separate interview, counsel for the claimants, Felix Tambulasi and Attorney General Thabo Jagaga Nyirenda, who is representing MEC, confirmed the outcome. Tambulasi said the court directed that if there are any documents that were challenged, they should be rectified within 48 hours. They said, they are happy because the court has said it will not entertain any objections, but will hear the main judicial review application, he said. Jagaga Nyirenda, on the other hand, said make application challenging the granting of the permission for the judicial review can be brought back to court
after regularizing the sworn statement of David Matumika Banda by indicating the date on which it was commissioned. He also said MEC also has a right to appeal against the direction of the court. Mwachidule ndafuna anzatha DPP UTM ndi anthu ena adapita ku court kukamangala kuti MEC atikaniza okay kumayambiriro zipani zotsutsa zidawafunsa MEC kuti ichi chijeni chanuchi chinthu chimati mathematics zinthu zimene zili mmene mumu tione not mathematics per se kubano data yanu imene mukuisunga ya anthu amene adalembetsa kulaka kwenye vote tione mo tiunike mo independent auditing anthu amapanga audit so ameki kumayambiriro ankanena kuti anthu akungofuna zoti abwere azasuzumire koma sakunena the scope of the audit so akufuna kuti kwenikweni what are they looking for now later zipanizi zidapereka ku make the scope kuti tikufuna tizaunike chakuti make nene zoti atakana manifesta ndimakumbukira fuka khale ku dapita press briefing ina yake amtali manja adanena kuti akuti munthu sumpatsa maki anyumba mwako munthu oti sukunziwa adanena kuti supereka password kwa wina aliyese kwa mwina nkhali ndachikhulupiriro yes komano zipani za ndalezo zikhulupirire noyo kuti ndamene azayendesesa nkhozo I mean okay look that was the argument now awa DPP ayite mundanza wadapita no court kuti awa defend mafuna zoti tiunike munda atikanira so dzulo ndi ameki adapita so court omwe kuti yayi musalole awa yayi izipempholawo ndiye dzulo bwana la milandu lavomera kuti yayi ameki asiyeni anthu abwerese chani pempholawo okay so bwalo lalolano tsopano kuti UTM DPP ndiyena akhoza kupereka tsopano manga wawo ku bwalo la milandu kuti awamvere kuti ndi chifukwa chani awameki adakana ndi ameki akumatsutsana nazo zimenezo so mmene zakhalira ndi kuti pa 8 anthu osewa ana akakumana bwalo la milandu awadzikanena mfundo zawo ndoti jaji adzikamva zimenezo awaso otsutsawa adzikanena amene akutsutsawa amene ndi ameki adzikanenanso mfundo zawo kenaka zimenezo zikachitika ndikuti no jajiyo apereka tsiku ra ineyo tsopano ntamva zonsezi mpereka chigamulo changa tsiku lakuti tingoyerekeza atapezeka kuti apereka chigamulo chawo pa 12 September nkupezeka kuti chigamulochi chakomera amene anakadandaula sizidzasokoneza in terms of chisankho ndoti amene wafunsa ziweza inokhala ono ameki because by the end of the day chisankhochi chikuyenera chichitike motsatira malamulo yes and bungwe la MEC lakhala likuyankhula zimenezo kuti tikufuna chisankho chichitike motsatira malamulo chifukwa chani nkhani ndi yazotsatiratu zotsatira za chisankho zimene azoti anthu azivomereze pakakhala zakuti 1 chisankho chachitika motsatira malamulo number 1 number 2 chinali free and fair yes okay number 3 chinali credible choti munthu kuzochikhulupirira so chimene chimapangisa anthu kuti kuti chisankho chinachikhulupirira ndi kuti chinadutsa ma processes also it was transparent zimachitika moyera komano you cannot be talking about transparency but when somebody wants to see how transparent you are in your system you're saying no if ezimene so ngati bwalo la milandu linene kuti inu ameki aloleni awatsopano aunike basi ndokuti ameki akungena apereke chi system ayina apereke data kuti data yathu ife ndi mukhoza kuichita audit and that's what is going to happen I'm sure kuti ajajiwo mwina adzafulumizitsa kuti mwina samungafike kwa 12 uko pa 8 mwina akuzota pa 10 paliso mulandu wina ena akawatengera ameki ku court kuti mudandi chotsa pandanda wa anthu kuti ndipikisane nawo judge so anazota ndipilika ruling yanga pa 10 kulilongwe kumene so I think ma judge so now akudziwa zokuti chisankho ndi pa 16 so
maybe they may try their best kuti peleke chigamulo chao in good time. Yeah, so that of course there is no good time now because each and every day Komano, these are things that could be avoided if MEC is going to carry the day. Kuraya musalole kuti abangidwe audit. They could so much the better. Ngaramala I think it's up kuti sisi ngani ngatizo sisokonekera. Bunge la MEC ndila Malawi. Zipani zandale zonso nzandaniso Malawi. So iyi ndikani yapa chiweniweni. Nkaniso ya chisakho okavota funda Malawi. So iyi makhala yapa chiweniweni. So tingo pempherera kuti zonse ziyende bwino. Kuti kupita chitsogolo ngati dziko tisakhaliso kumalimbana ndi ngati zoti chakuti zidayende bwino mwakuti zimatonongera ndalama ngati dziko ifo kupanga fund chisankho is not a joke. President stops SDA players via court. Members of the Sunnyside congregation of Seventh-day Adventist SDA in Luntha are in a quandary after the High Court of Malawi granted a concerned resident an order stopping the church's annual camp meeting. Sunnyside resident Fabiano Capanesi, whose house borders Sunnyside SDA Church, obtained the order after arguing that the said annual camp meetings, known as Nsonkano Masasa, produce noise pollution. In her ruling, dated September 1st, 2025, High Court Judge Edina Bodole granted Cabanesi his wish to stop the church from holding the annual camp meeting, which was slated from September 2 to 6, 2025, she said. The defendant, SDA Church, is hereby restrained from organizing, conducting, or facilitating its camp meeting event on its premises of 6 Joachim Chisano Road, Sunnyside in Luntha, from 2nd September 2025 to 6 September 2025, outdoors and with loudspeakers and other sound amplifying equipment until the determination of the main action herein or a further order from this court. Okay. Nkani phokoso. Msafuna azisokosedwa hayi muntu. So if Luntha TV the television ya Christian. And I think commenting on this matter will show biasness. So I think I cannot comment further. Yes. From this, we just wait kuti ma court processes. Aende bwino aliyese alindi ufulu wake. Auri simalawi muntu ari ngwa ku France ka ngwa kuti. Okay. But amakhala ku Luntha yako ndipo malo ake nyumba yake imena makhala ndi malire ndi church ya cha 7th day. Yes. Ndipo akuti msonkhano wa misa sawo uzika musogoneza kuti adzipaka zimezi chifoti mwina ali ndi mwina ufulu sindikuziwa. I don't know kuti ufulu wa chalichiwo waikidwa pati on this one because I think aliyeseso ali ndi ufulu opanga zinthu zake. Okay. Koma zina zikamachitika amandipatsa sign. Okay. Koma zina zikamachitika zimakhala zinthu zofuna kuyankhulitsana pambali. Kukamba chilungamo eti zina zikamachitika zimakhala zinthu zofuna kuyankhulitsana pambali. Ndipo pajata nazo kuti chifukwa choti ife ndi achalichi tikati yankhule tipezeka zoti tili mbali imodzi. Koma zina zikamachitika zimafuna kuyankhulitsana pambali. Ndikagwira ntchito ku television ina yake ndikala ndali kumene koko. Wina wake ababa tikanamutsukuluza because zina zikamachitika muntu ukhoza yankhula pambali. Flames in battle mode. Babatunde ruled out as he lacks passport. Gabadinho hopes for a win. Okay. Kulimpira mawa. All the best. Yes, all the best. Wa usiku je? I think nthawi ndenda iwala kuma kulimpira mawa Malawi ndi imene Namibia Brave Warriors of Namibia ndi kuPotswana kumeneko. Ikhala kuPotswana? Yes. So we are wishing them
all the best. All right. Tsiku la lero munali ndine Emmanuel Chiwocha komanso mzangayu Robert Edward.